Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon, respected lecturers, honorary guest presenter, fellow celebrated designers, and viewers. Welcome to UiTM Digital Fashion Presentation. My name is Afiq Shah, and I will be serving as the moderator for today. Before starting off this event, we would like to invite everyone to stand up together for the national anthem, Lagu Negaraku and Lagu UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pedarat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Next, we shall hear a speech from the coordinator of program, Dr. Shaliza Muhammad Sharif. Dr. Shaliza, the screen is yours. Thank you, Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku Ketua Program Jabatan Seni Fashion ingin menyampaikan sekalung penghargaan kepada Profesor Dr. Zaini Abdullah selaku penolong Naib Chancellor dan Profesor Dr. Shahanum Mat Shah, Dekan Akademik dan Antarabangsa dari Kolej Pengajian Seni Kreatif di atas sokongan dan kebenaran bagi menjayakan katalog load Jabatan Seni Fashion dan menjadikan program virtual fashion show ini yang berlangsung pada hari ini secara maya menjadi satu realiti. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pensyarah yang terlibat yang telah bertungkus lumus bagi memastikan virtual fashion show ini dapat dijalankan dengan sempurna.
usaha dan dedikasi semua pensyarah dalam memastikan kesemua pelajar di bawah seliaan dan pemantauan telah berjaya menerima ilmu yang terbaik amatlah dipuji. Untuk pengetahuan semua, tujuan virtual fashion show ini diadakan bagi mempamerkan hasil rekaan pelajar semester akhir jabatan di samping membuat pertukaran ilmu di antara pensyarah, pelajar dan juga alumni. Tahniah dan syabas kepada semua kerana hasil kerja keras pelajar telah terbukti dan dapat dilihat dan dipersembahkan untuk tontonan semua yang mencintai dunia fashion. Oleh itu, saya ingin menjemput saudara dan saudari semua ke virtual fashion show Jabatan Seni Reka Fashion yang kali kedua diadakan secara maya dengan bertemakan identiti. Semoga program ini dapat mengajar kita erti kecekalan, menyampaikan ilmu yang berguna serta memberikan inspirasi kepada kita semua untuk bekerja keras demi masa hadapan. Saya mendoakan semoga kejayaan, kelancaran dan dipermudahkan segala urusan sepanjang program ini berlangsung dan akhir kata jagalah keselamatan, kesihatan dan keluarga sepanjang musim pandemik ini dan kepada semua pelajar selamat menempuhi alam pekerjaan dan berjaya dalam karier masing-masing insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Dr. Shariza, for the speech. Hopefully the speech would be an added value for viewers and our part included. Next, let us watch a recorded mandate from Assistant Vice-Chancellor, Professor Dr. Zaini Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Prof. Dr. Shahno Muhammad Shah, Dekan Eksekutif Akademik Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Yang berbahagia Prof. Dr. Amir Shakir Zaino, Dekan Eksekutif Hal Ehwal Pelajar Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Yang berbahagia Prof. Madia, Wan Aida, Wan Yahya, Dekan Eksekutif ICAN Kolej Pengajian Seni Kreatif. Yang berbahagia Prof. Madia Dr. Sharifah Faizah Said Muhammad, Dekan Eksekutif Pendidikan dan Inovasi Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Barisan alumni yang dihormati sekalian, para pensyarah, Profesor Madia, para doktor pensyarah, tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpahnya program College of Creative Art Load Expo 2022 kali ini dapat dilaksanakan. Julung-julung kali diadakan di bawah naungan Kolej Pengajian Seni Kreatif atau College of Creative Art. Load Expo kali ini diadakan dengan satu tujuan iaitu mempamerkan karya akhir para pelajar kepada para pemegang taruh seperti mana yang diadakan pada saban tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dimaklumkan bahawa program ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh para pelajar dalam keperluan kursus final year project pelajar. Selain daripada itu, kita juga akan menyaksikan beberapa siri industrial talk, pameran secara fizikal dan hybrid serta pelbagai aktiviti kreatif yang lain. Saya percaya pendekatan seumpama ini membuka ruang yang lebih luas bagi para pelajar untuk didedahkan kepada isu-isu semasa, baik berkaitan bidang-bidang masing-masing dan dalam dan luar negara. Selain daripada itu, para pelajar serta pensyarah dan penasihat juga sedikit sebanyak telah memupukkan satu semangat kerjasama yang lebih efisien di dalam pengurusan acara serta komunikasi yang lebih efektif. Hadirin sekalian, kita sesungguhnya berbangga
apabila UiTM semakin gah dalam menempa nama dan kejayaan demi kejayaan yang membanggakan di peringkat negara sehinggalah di peringkat antarabangsa. Tidak terlambat untuk saya mengucapkan syabas kepada program-program akademik yang berjaya menengahkan pelajar-pelajar di musim pandemik kepada pertandingan-pertandingan untuk menguji kemampuan para pelajar sekalian. Contohnya, kepada pelajar yang berjaya menempahkan kejayaan di dalam MARA in Fashion, KL Fashion Week dan pelbagai lagi pertandingan di bidang masing-masing sepanjang tahun 2021. Ini merupakan salah satu bukti bahawa karya-karya pelajar ataupun graduan kita sememangnya mempunyai nilai komersial tanpa perlu mempromosikan nilai-nilai Islam yang telah kita pegangi sebagai prinsip dalam penghasilan karya seni. Bercakap tentang pengiktirafan, kita amat berbangga apabila UiTM kekal menjadi salah satu ahli Columbus Organization semenjak tahun 2017. Cumulus, the International Association of University and Colleges of Art and Design and Media yang berpusat di Finland, mempunyai seramai 211 ahli daripada 48 buah negara di serata dunia. Ini bermaksud bukan sahaja kita telah maju selangkah di dalam meraihkan kreativiti ke arah masa hadapan, tapi KPSK juga have raised the bar di dalam menanda araskan imej college ini sebagai satu institusi bertaraf antarabangsa. Oleh itu, ada banyak perkara yang harus kita jalankan di dalam memenuhi jangkaan industri. Sebagai satu institusi yang berteraskan ilmu adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membangun dan mengelolakan budaya akademik yang dinamik dan juga fleksibel, yang mana saya lihat boleh dipenuhi dengan adanya forum-forum akademik seperti mana yang akan diadakan serentak dengan pameran dan peragaan sepanjang 3 minggu ini. Dengan adanya penglibatan daripada industri dan para alumni pada hari ini dan seminggunya, saya berharap ini akan menambahkan momentum pelajar di dalam membangun nilai kendiri dari sudut profesionalisme dan juga kerjaya mereka di masa yang akan datang. Dengan wujudnya sinergi di antara 3 fakulti yang kini dikenali sebagai Kolej Pengajian Seni Kreatif, semoga kerjasama kolej dengan pihak industri akan terus dinamik di dalam usaha memampankan kedudukan KPSK dan memertabatkan imej profesi seni di pentas industri tanah air dan juga antarabangsa. Hadirin yang dikasihi sekalian, sekalung penghargaan dan juga syabas diucapkan kepada 504 orang di atas komitmen dan kerjasama yang ditonjolkan melalui program CCA Load Expo 2022. Kepada para pelajar sekalian, gunakanlah peluang ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman dari para alumni kita. Manakala kepada hadiran sekalian, feast your eyes dan ambillah kesempatan ini untuk mendalami bidang seni halus, seni reka dan juga seni digital dengan lebih dekat lagi. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan College of Creative Art, Leaders of Arts and Designers Load Exposition Februari 2022. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, Professor Dr. Zainal Abdullah, for a very inspiring speech. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today for the premiere
of our digital fashion presentation for the final year session October 2021 to February 2022. This digital fashion presentation is a showcase of collections inspired by the theme Fashioning Identity as a Fearless Generation. These collections are narrations of students' creativity in defining their own identity in fashion. We are going to see how the designers imply their DNA into their collection. Without further ado, let us present to you the teaser for the UiTM digital fashion presentation. Now that we have seen a glimpse of the very exciting collection, we shall move on to the next occasion of industrial talk. The industry of fashion is a vast industry with some insight from the insiders. It could be a medium for our future designers and industry leaders to be successful. We are very honored to have a race of respected presenter that leads the Malaysian fashion industry successfully. Our first presenter is Mr. Hatta Dolmat, followed by Mr. Dodi Mohazdi Haji Muhammad, Ms. Nik Zubaida Sahar, and lastly, Mrs. Tiara Awatif Rahim. The first presenter is Mr. Hatta Dolmat, is a renowned designer and entrepreneur. Mr. Hatta Dolmat, the screen is yours. Hi, Assalamualaikum everyone. Thank you for having me today for this identity UiTM fashion presentation. Hatta graduate UiTM, and then sekarang baru saja habis sedang menjalankan sesi promotion untuk Raya Collection, dan juga baru saja habis dengan koleksi wedding yang baru dipentaskan 2 minggu lepas, dan sekarang dan semalam AJL, dan juga beberapa customer lah. Itu sedikit perkembangan Hatta lah. Tapi sekarangnya banyak Hatta lebih fokus kepada Raya, sebab kita ada buat sedikit ready stock, dan juga apa yang Hatta ingin tekankan tentang identity adalah it's a very simple analogy. Yang apa yang Hatta faham tentang identity adalah apa yang kita hasilkan, sesuatu yang kita hasilkan, yang kita pentaskan, yang kita create, yang menjadi ingatan ataupun bertinggal dan melekat pada memori sesiapa yang melihat dan kenal dan ingat tentang apa yang kita rekakan. Contohnya kalau kita tengok di pentas AJS semalam, adalah contohnya siapa ada creation dan sesiapa yang kita suka, yang meninggalkan memori ataupun buat kita ingat. Itu adalah satu identiti juga. Dan contohnya identiti dalam rekaan, ataupun apa dalam contohnya apa yang Hatta hasilkan dari segi koleksi raya ataupun koleksi KL Fashion Week. Hatta menggunakan motif ataupun reka corak yang sama yang Hatta hasilkan, sebab Hatta nak the originality ataupun my signature dalam penghasilan fabric itu sendiri ataupun material itu sendiri. Jadi Hatta nak my own fabric yang Hatta tak nak sama dengan apa yang ada di pasaran. Jadi Hatta create dan pentaskan di KL Fashion Week, dan juga bila mendapat respon yang okey, Hatta terfikir untuk why don't kita cuba this material kita bawa ke koleksi Hari Raya. Dan Alhamdulillah koleksi telah dilancarkan dan dah ada a few stock dan sizing yang dah sold out juga. So maksudnya di sini, jika kita ada menghasilkan satu reka motif yang melambangkan identiti kita, dan followers kita mungkin appreciate apa yang kita hasilkan.
dari segi rekaan ataupun reka motif corak material. Kadang-kadang macam Hatta tekankan kepada comfortable, ataupun kalau dulu Hatta boleh memikirkan tentang extravagant, design yang macam dramatik, yang more to theatrical ataupun avant-garde. Tetapi bila Hatta dah masuk dalam industri, Hatta nampak benda yang lebih pada logiknya manusia normal hari-hari kita pakai. Jadi apa yang Hatta boleh implementkan my talent dalam rekaan Hatta. Jadi Hatta cuba masukkan, apa yang I suka buat. I suka fashion. Jadi I cinta fashion. Jadi apa yang I boleh masukkan kecintaan I dalam fashion menjadi sesuatu yang I suka buat, dan akhirnya dapat dihargai oleh semua orang dan orang boleh pakai. Dia tidak seperti contohnya seseorang tengok rekaan itu tetapi orang tidak boleh nak memiliki. Hanya orang orang tahu ini rekaan siapa, tapi at the end of the day kita buat bisnes, ni atas cerita bila kita dah habis belajar lah kan. Bila kita dah habis belajar, bila kita buat bisnes, akhirnya kita nak masyarakat memiliki at least pakaian kita, apa yang kita keluarkan, apa yang kita hasilkan, at least macam sehelai kemeja ataupun sehelai baju raya ataupun sehelai samping, apa yang kita keluarkan kita nak orang orang di luar sana memiliki. Jadi itu adalah apa yang Hatta tekankan, dan itu apa yang Hatta letak dalam direction sesuatu koleksi Hatta keluarkan. My design line Hatta dah tukar daripada sesuatu yang macam mungkin design line baju raya Hatta dulu agak complicated ataupun banyak layers, banyak draping dan sebagainya. Tetapi lambat laun benda itu bertukar dengan faktor perubahan sekarang, dengan manusia yang suka design yang lebih simple, suka benda yang lebih murah. Semua orang suka benda yang murah, tapi bagaimana kita nak bermain harga dengan design yang simple, dengan motif yang cantik. So itu adalah dia punya apa orang kata, dia punya tekanan di situ. Jadi apa yang Hatta cuba lakukan adalah Hatta simplifykan dia punya design, rekaan, tetapi Hatta masukkan design motif Hatta. Itu yang membuatkan followers Hatta ataupun sesiapa yang sukakan motif Hatta, dia tertarik untuk memiliki baju Hatta dengan harga yang mungkin boleh dimiliki dalam lingkungan harga 200 hingga ke 300 sepasang baju ready to wear. Hatta rasa ia adalah sesuatu yang boleh dimiliki. Akhirnya kita sebenarnya seseorang entrepreneur ataupun pedagang fashion, dia nak baju dia apabila keluar itu, dia nak baju itu dimiliki oleh orang. At least dimiliki 1, 2 dan 3 dan sebagainya kan. Tidak banyak pun, at least ada. Diorang rasa suka. Kita tak nak macam konsep apabila kita buat sesuatu yang extravagant, tetapi manusia tidak dapat memilikinya. Itu sebenarnya dia lari daripada apa yang sepatutnya dibuat dalam business fashion. Jadi Hatta sentiasa tekankan itu. Jadi Hatta dah cuba this theory untuk beberapa tahun. Hatta stick into this direction dan itu menjadi identity. Itu balik kepada identity kita tadi. So Hatta dah dapat satu formula, Hatta dah dapat satu teori ataupun satu formula di Hatta Dolmat bagaimana untuk kita memperkembangkan dan menarik perhatian orang dalam sesuatu rekaan, satu motif yang dikeluarkan. Hatta rasa orang suka, orang tertarik dengan rekaan Hatta Dolmat adalah dengan motif yang akan dikeluarkan, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, yang Hatta reka sendiri. Itu mungkin kekuatan ataupun itu mungkin kekuatan yang ada di Hatta Dolmat, sebab Hatta individu, the person yang mereka corak itu sendiri.
Itu yang eksklusif ni. Tetapi walaupun dia eksklusif pun, tetapi dia boleh dijual dengan harga yang boleh berpatutan. Itu adalah sesuatu yang baik atas rasa untuk semua masyarakat di luar. Jadi untuk student tak apa, untuk student dalam peringkat student menghasilkan sesuatu kreativiti itu memang Hatta dah lalui itu semua, sebab inilah musim ataupun inilah masa untuk korang menghasilkan sesuatu yang extravagant, kreativiti yang menghasilkan sesuatu dari luar kemampuan korang, sebab ini adalah peluang korang. Sebab at the end of the day, bila korang habis belajar, korang dah tak akan dapat melalui benda yang apa yang korang telah buat dan hasilkan waktu belajar di degree ataupun diploma. Ini apa yang dah Hatta lalui. Sebab dari masa ke semasa, macam Hatta habis belajar pada tahun 2005, bila Hatta habis, Hatta betul Hatta cuba masukkan segala-gala kreativiti Hatta cuba boleh buat di dalam penghasilan baju untuk selebriti dan sebagainya. Tetapi sebanyak-banyak kreativiti yang Hatta ingin curahkan pada selebriti, pada karya yang Hatta nak buat untuk tontonan umum, dia bukan adalah kehendak masyarakat. Kita kena tahu. So Hatta sendiri belajar. Waktu kita dah habis belajar, lecturer dah tak boleh nak guide kita dah. Jadi kita kena tahu balancekan dan kita kena tahu sesuaikan keadaan. Masa tu Hatta sendiri belajar. Hatta ingat lagi pada tahun 2005, rekaan Hatta untuk Fasha Sanda, Jacqueline Victor, Hatta rasa dah habis kreatif dah. Hatta letakkan semua detailing, embellishment. Tapi bila media keluar, media katakan, oh rekaan ini seperti Christmas tree bergerak, dan Hatta dapat kecaman. Tapi kita tak boleh panik dengan apa yang kita dapat. Macam beropor-opor, berlayer-layer, Christmas tree bergerak. Jadi benda-benda ini adalah note-note yang kita kena terima, dan jangan panik dengan negative comment. Sebab ini kalau kita pandai, kita kena alert. Ini benda yang orang tidak suka. So jadi kita kena perbaiki benda ini. Maksudnya bila ada komen dari media, Christmas tree, maksudnya benda tu terlalu banyak. Mereka tak boleh terima pada media, pada keadaan itu, pada ketika itu. Benda itu sesuatu yang macam, oh okay, designer ni dia nak keluarkan segala-gala benda ni. Tapi mungkin dia kreatif, tetapi dia tak boleh nak keluarkan semuanya, dan itu bukan kehendak media dan juga masyarakat. Masyarakat Malaysia mungkin terkejut dengan benda yang dia keluarkan. Mungkin Hatta keluarkan sekarang, mungkin benda tu boleh diterima. Tapi pada zaman 2005, benda yang cantik, yang simple, yang sederhana, benda itu adalah cantik di mata media dan juga masyarakat. Jadi pada tahun seterusnya, bila Hatta habis, Hatta cuba belajar, Hatta ambil balik benda-benda yang daripada negative comment itu, sebab kita, of course, benda yang kita perlu hidup dengan macam orang kata compliment ataupun benda-benda yang orang puji, cantik benda itu. Tetapi kita tidak boleh makan dengan pujian hari-hari, kita tidak boleh hidup dengan orang compliment kita hari-hari, tak boleh. Kita kena ada yang every benda yang macam, kalau kita nak improve diri kita, kita kena ambil every negative comment untuk improve. So Hatta ambil every word yang macam Hatta rasa macam okay, aku kena perbaiki ni, sebab tak ada siapa yang boleh nak guide aku yang kena guide diri aku sendiri. Jadi untuk tahun seterusnya Hatta masuk lagi anugerah bintang popular untuk sesi red carpet. Hatta siapkan era Fazira. Hatta dah tahu dah, elegant, klasik, classy. So Hatta siapkan era Fazira untuk tema klasik, dan alhamdulillah media suka dan media pilih rekaan era Fazira pakai itu sebagai rekaan best dress. Jadi maksudnya kalau kita belajar dari apa yang kita lalui sebelum tahun ni kan, 2005 dan 2006, so Hatta belajar, Hatta sendiri yang macam menimbang tarakan dan menyesuaikan rekaan kita. Kita tidak boleh beri sepenuh-penuh hati kita apabila kita habis belajar. Hatta cakap ni waktu habis belajar. So waktu belajar kita boleh berkreatif dan sebagainya, tapi kita kena tahu di luar, di dunia nyata dan di dunia luar ini,
penerimaan masyarakat adalah berbeza. Berbeza dengan apabila kita belajar. Bila kita belajar, memang kita boleh keluarkan segala kreativiti kita, kita keluarkan. Memang itulah apa yang kita buat waktu belajar, diploma dan juga degree. Dan apabila kita habis saja katanya degree tu dah habis, bila kita melangkah ke alam fasa pekerjaan sebenar, jadi inilah realiti sebenarnya yang kita kena terima dengan mungkin media, mungkin masyarakat, mungkin customer kita, dan kita kena alert dengan benda ini dan kita belajar dan perbaiki dari masa ke semasa. Sehingga hari ini Atta masih belajar Atta masih banyak lagi belajar tentang apa yang Atta boleh perbaiki dari segi kebanyakannya dari segi rekaan, kebanyakannya dari segi motif-motif yang boleh dikeluarkan. Semestinya kadang-kadang motif yang Atta keluarkan itu semua suka, tapi jika motif ataupun pattern yang Atta keluarkan itu meninggalkan kesan dan juga orang ingin memiliki dan boleh memiliki dan mampu memiliki, dia adalah sesuatu yang baik untuk sesuatu yang baik untuk sesuatu identiti dalam rekaan yang boleh kita tunjuk kepada semua. Ada apa-apa tak setakat ni? Faham tak? Okey. Jadi kita teruskanlah sedikit lagi sebab Atta nak buka more on Q&A sebenarnya, sebab Atta nak fahamkan tentang identiti itu tidak sukar sebenarnya. As long as kita faham dengan apa yang kita lakukan, kita cinta dengan apa yang kita buat. Jika kita ada satu teori yang ataupun satu fahaman yang Atta boleh lakukan, Atta boleh share adalah setiap manusia ini Allah telah tentukan banyak kelebihan dan juga kekurangan setiap manusia. Setiap manusia tak sama dan kelebihan manusia A tidak akan sama dengan kelebihan manusia B. Jadi kelebihan manusia B tak akan mungkin sama dengan kekurangan manusia dan yang selainnya. Tapi kita semua adalah sama. Apa yang ingin Atta tekankan adalah kita kena tahu kelebihan diri kita dan kita kena betul-betul give the max. Macam you dah tahu apa kelebihan you dalam fashion yang you boleh bezakan rekaan you dengan orang lain. Contohnya, you seorang pelukis motif yang di dalam Malaysia kurang designer yang lukis motif material dia sendiri. Dan itu benda yang you kena highlightkan dalam koleksi you. Dan itu adalah identiti you. Itu contohnya, itu maksud Atta. So, sebab banyak mereka boleh buat banyak benda, tetapi ada certain thing yang mereka tidak boleh buat. Jadi, ada certain thing yang mereka tidak boleh buat ni, jika itu kemahiran kamu, kamu kena highlight dia sesungguh-sungguhnya. Dan orang tak tahu kamu buat, kamu tunjuk yang kamu buat. Dan tunjuklah itu dan di zaman di zaman dunia social media, all this TikTok dan juga Instagram, YouTube, macam-macam video boleh buat. As simple as pegang phone sikit dan buat video sikit dah boleh jadi, benda tu boleh jadi viral. Tu maksudnya talent dah ada, kemudahan untuk talent kita semua dah ada, masing-masing dah ada talent. Kita perlu kerajinan sedikit je untuk record sekarang ni musim dokumentasi. Atta panggil memang Atta sendiri lakukan. Atta personally ambil phone dan juga record every moment apa yang Atta buat. Dan itu memang apa Atta suka buat. Kalau perasan tengok apa yang Atta post di backstage, Atta sentiasa akan ada phone. Sebab Atta akan sentiasa share. Sebab this moment yang kita tak dapat nak tunjuk dekat semua orang, dan ada bahagian orang boleh tengok di bahagian depan dia je, tapi orang tak tahu apa yang berlaku di belakang. Tapi ini adalah contoh-contoh yang bagaimana orang nak tahu, macam orang eager nak tahu apa yang di belakang. Jadi kita tunjukkan. So orang suka benda-benda yang begini. Jadi documentation, walaupun kita post ataupun tidak post, record lah untuk kegunaan kita di masa hadapan. Dan gunakan social media sebaiknya seperti mana macam kita kena alert dengan perkembangan semasa, gunakan all these influencer
ambil tahu dan siapa yang sedang naik dan sedang apa ni, sedang naik, sedang diperkatakan, sedang isu, sedang hangat apa benda. So kita kena every alert. Bukan macam tengok social media as tengok sebab kita suka nak gelak. Tak. Macam Hatta tengok TikTok as something yang boleh promote. Memang Hatta tengah even my TikTok followers pun tengah naik juga di TikTok sebab Hatta gunakan macam contohnya Imran Bat atau bekerjasama dengan dia. So maksudnya jika kita gunakan dalam cara yang betul, dia akan jadi betul dan hebat. So itu maksud Hatta, tanpa menggunakan selebriti. So semuanya bergantung kepada pilihan kita. So itulah maksud Hatta, dan Hatta doakan segalanya yang terbaik untuk semua pelajar final year student. Hatta tahu korang dah lalui satu masa yang agak sukar di musim pandemik. Untuk hasilkan koleksi di musim pandemik bukan sesuatu yang sukar, di bawah pantauan lecture-lecture yang sangat bagus untuk membimbing korang. Dan bila korang habis nanti, korang ingatlah apa yang Hatta katakan dan gunakan social media itu sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk dokumentkan setiap peristiwa ataupun apa yang korang lakukan step by step, sebab itu semua manusia di zaman social media ini suka tengok dan suka lihat, suka ingin tahu. Dari situ kita boleh create our identity dan juga followers kita dari masa ke semasa. Alright, thank you Mr. Abdul Rahmat for a very insightful presentation. So right now we are open for a Q&A session. There is a question for you from the audience. So it sounds like this. You have been such a great designer. In your opinion, what is the most signature resemblance of you as a designer? Let's say if a person see your design, they know, oh, this is Hatta Domat. Okay, banyak juga benda yang something yang Hatta create yang meninggalkan macam kesan ataupun orang ingat. Contohnya Beatles. Hatta create daripada tahun 2015. My first time untuk enter KL Fashion Week. Hatta create banyak-banyak illustration. Masa tu Hatta create sebab Hatta celebrate art. Celebrate art sebab Hatta memang art seni dahulu sebelum fashion. Jadi Hatta memang belajar seni daripada sekolah dan sampai masuk UiTM. Darah seni itu dah ada. Jadi Hatta celebrate my seni untuk 10 tahun Hatta dalam industri, dan first time Hatta masuk KL Fashion Week ready to wear, Hatta hasilkan rekaan Beetle dan sebagainya. Tetapi Beetle ini menjadi salah satu motif yang orang ingat, dan sampai hari ini daripada tahun 2015 sampai malam pentas AJS malam pun masih Beetle masih ada lagi signature Hatta. Jadi selain daripada itu macam HD ombre ataupun corak yang lepas, orang akan tengok every motif yang Hatta hasilkan dan tahu ini adalah Hatta Domat. Dan kalau dahulu dari segi embellishment, tetapi dahulu tu macam tahun 2012 2013. Lepas tu Hatta stop embellishment atau fokus pada art ready to wear. Tapi bila Hatta keluarkan koleksi wedding baru ini, Hatta dah start balik dah all this embellishment. Sebab kadang-kadang bila kita fokus dekat ready to wear sangat, kita terlupa yang kita boleh buat embellishment. Kita rasa kita boleh tapi masyarakat lupa. Jadi sesekali kita keluarkan balik. Alright, thank you Mr. Hatta Domat for the very insightful answer. And we shall see if there's any question from the audience. Yeah. Okay, there's another question. What can you advise to all young designer that will embark into the real world? Okay.
real world ataupun macam Atta cakap tadi, Atta pesan banyak kali tadi juga tentang persediaan sebelum keluar, sebelum habis belajar. Dunia luar ini tidak sama dengan apa yang waktu kita belajar. Waktu kita belajar ni semuanya pada Atta satu momen yang kalau boleh nak ulang balik adalah momen Atta belajar. Sebab Atta sangat suka waktu Atta belajar diploma dan juga degree. Bila kita keluar melangkah bekerja adalah sesuatu yang adalah dunia nyata yang kita perlu ambil peka dan ambil tahu. Dan masa berjalan sangat pantas. Gunakan masa sebaiknya dan juga jangan leka dengan distraction dunia. Jadi peruntukkan masa sebaiknya, betul-betul fokus. Kalau sebaiknya sebelum habis belajar, kita kena tahu apa kita nak buat. Jika kita kurang pengalaman, sebaiknya kita belajar. Macam Atta sendiri pun habis degree, Atta walaupun Atta start sendiri, tetapi Atta belajar juga dengan Atta bekerja juga dengan butik Syarifah Kirana. Atta bekerja juga dengan part time dengan Razwan Razwil. Atta bekerja juga dengan butik Natra Embun. Atta bekerja. Maksudnya Atta ambil pengalaman bekerja dengan mereka. Maksudnya sebab siapa kita untuk start tiba-tiba habis dan untuk start tiba-tiba nak ada butik. Ini semua impian ataupun impian setiap retail fashion. Habis dia belajar nak ada brand, nak ada butik, nak ada brand, nak terus ada nama, nak terus dare. Tetapi untuk berada di dare ini, kita perlu fasa-fasa dia. Kita ada perlu fasa-fasa yang kita kena tahu, okey, aku nak sampai di sini. Di mana nama aku dikenali sampai ke peringkat mana. Aku perlu lalui beberapa fasa. Aku kena belajar, aku kena tahu connection. Aku kena berada di circle people yang betul. Jika kita berada di circle people yang betul, cepatlah kita untuk bersama dan sampai ke apa yang kita target. Tapi kalau kita berada di circle yang salah, lambatlah kita. Kan? Jadi kita kena tahu siapa circle kita. Bukan kita katakan ia adalah taking advantage, tidak. Ini adalah matlamat hidup kita yang tentukan. Jadi dengan siapa hari ini adalah berdasarkan siapa yang ada di circle kita. Sebab itu kita kena pilih circle kita yang betul. Itu nasihat Atta. Alright, thank you. Okay, so we have a few questions lagi. So from the chat box from the Zoom, Salam Hatta, bagaimanakah cara memotivasikan diri yang terbaik untuk membina keyakinan diri dan realiti industri fashion ini? My inspiration is always my family. My family, and then I selalu ingatkan diri I macam my family, harapan keluarga, harapan mak ayah dan sebagainya. Tapi jika kita tahu peranan kita sebagai anak, okey, waktu kita belajar, peranan kita sebagai anak, tanggungjawab kita untuk belajar. Di waktu kita belajar, peranan kita sebagai student, tanggungjawab kita sebagai student. So kita ada tanggungjawab. Hidup kita ni tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, kan? Menjadi hamba dan beribadah kepadanya. Tanggungjawab kita sebagai anak, tanggungjawab kita sebagai pelajar. Semua kita ada tanggungjawab. Bukan satu saja tanggungjawab kita. Kita ada banyak tanggungjawab kita sebenarnya. Tapi bila kita tahu tanggungjawab tentang tanggungjawab kita, peranan kita, hari ini kita bangun sebab siapa? Hari ini kita kena hidup sebab siapa? Hari ini kita kena bangun sebab siapa? Aku kena bangun sebab diri aku. Aku kena bangun sebab branding aku. Aku kena bangun untuk keluarga aku. Aku kena bangun untuk pekerja-pekerja aku. Aku kena bangun dari katil dan juga motivate diri aku. Hari-hari ada morning affirmation. Atta selalu buat benda ni. Atta akan cakap dalam toilet, okay, today gonna be a great day. I will receive walaupun benda tu tak ada pun, tak jadi pun. Tapi Atta akan cakap, today gonna be a great day. Today gonna be, aku akan jumpa orang yang hebat. Aku akan jumpa. Ini kan cakap adalah satu doa. Cakap-cakap kita adalah satu doa tau. So, walaupun kadang-kadang tak jadi pun, tapi bila benda tu kita selalu cakap, dia menjadi satu doa. Dia akan, itu adalah motivasi Atta.
Dan kalau kau rasa down, dan mungkin boleh share dengan kawan, dengan family terdekat, dengan orang yang kita percaya. Dan kalau rasa down lagi, pergi bahagian section motivate buku, atau suka pergi dekat Kinokuniya ataupun Times, atau akan cari bahagian self-help, motivate. Dalam dekat situ sangat bagus. So bila kita baca, everyday kita akan baca untuk motivate diri kita, so kita akan rasa bersemangat. So at least habiskan satu chapter satu malam, habiskan satu chapter satu malam. Ini benda yang Atta buat, dan Atta ada buku-buku tu. Sampai sekarang ada buku, pilihan buku yang bagus untuk Atta rasa untuk motivate diri sendiri, yang Atta rasa macam everyday aku bangun aku akan rasa macam best ni hari ni, rasa bersemangat untuk teruskan kehidupan dan juga dapat benda-benda yang best. Alright, thank you Mr. Atta. Betul, the power of manifestation kan. Alright, so we shall move on to the next presenter. Shall I remind that time allocated for presenter is 15 minutes for speech and 15 minutes for question and answer session. So we would like to invite the next presenter, Mr. Dodi Mohasti, the publicist for Malaysia, to Professor Datuk Jimmy Chu, OBE, representative of Dame Zandra Roots, DBE, and the producer of KL Fashion Weekend. The screen is yours. Hello, can you hear me? Yeah. Yeah. Yes, we can hear you. Yes. Yeah. All right. Anyway, so anyway, firstly, of course, thank you for the invitation, and of course, I'm deeply honored for this opportunity, and I'll be talking about the similar topic, this identity, the DNA of a designer, from a perspective of a fashion publicist. As you know, I'm the publicist for Professor Datuk Jimmy OBE, and also I represent on the roads as well. But anyway, first I would touch upon what is DNA. DNA is what makes up something, the constitution of a creation. For instance, I'm Dodi. Excuse me, Mr. Dodi Muhammad. I'm so sorry to interrupt, but can you speak a little louder? Okay. Thank you so much. Okay. All right. Can you hear me now? Is that okay? Yeah, it's better now. Yeah. Okay. All right. I'll go nearer. Sorry. Anyway, I'll go back to DNA. DNA is what makes up something, the constitution of a creation. For instance, I am Dodi. My DNA of being a human being is that I have a physical body with, of course, with hands and legs, and I am Dodi with a distinctive personality, and that is the DNA of me being Dodi, not somebody else. And then, of course, what is the interpretation of a designer? A designer is a person who plans the form or structure of something before it is created. As a designer would have the knowledge to make something, and then a designer provides experiences that reach across platforms and often multiple code bases, mediums, but routines, consistent styles, behaviors, and attitude. Again, a designer, when they design something, it's something that is relatable, something that is applicable to a situation that they choose to design for. And then, but then again, what has to really surface is really what makes it different. Whatever platform, whatever medium that a designer chooses, there is that consistent styles or consistent identity, which we will touch upon later. And then a designer makes possible the interaction between the source, the designer, and the end user. So designer is the bridge between himself or herself with the end user, the user of the creation that he or she produces. We can have this, the next slide, please. Okay, this brings us a designer brings the capability traits of a designer
I'm touching upon this because these are the elements that are important in forming yourself, identifying yourself as a designer. But by being a designer, you are actually sensitive to all these four elements. Of course, first is the crafting of the actual creation, how you create the actual creation, the aesthetics, the form and structure of the creation, how you make it. At the same time, you would also be empathetic to your surrounding, which falls upon psychology, as I stated on my slide. So you empathize with the human behaviors, people around you and your target market, or people or who you design it to. And then the third element is the problem-solving element of your creation. There has to be a function to your creation. There has to be a reason, a purpose for your creation. When you design something, there has to be a function. In other words, it's also oh, sorry, I'm a bit stuck here. But anyway, it solves a problem, so there is a use for your creation. It's not just you create for out of nothing, you create for something, that a good creation is a creation that solves some kind of problem, or some that fulfills some need. And then the last element is the business knowledge. Of course, you have to have the business knowledge when you create something, in order for it to go further to reach your target audience. It needs to have a platform or what to call it, a stream, or a channel, so that it's usually universally it is known as business, so that the interaction that creates that is called the business. So there are ways to and means of getting to people. And of course, at the end of the day, I mean, in the modern time, at the because people always translate it to profitability. And also, the more you reach your target audience, the more you sort of meet their needs, the more your creations become more in demand, and then the more money you could make, but anyway, yeah, so the next slide, please. Yeah. Okay. Okay, I've spoken about capability traits of a designer earlier, and then the capability traits that I touched upon earlier are the main pillar to the creation of a designer. But above all that is actually the identity that a designer identifies. A designer creates for himself, I mean, within his or her own creation. So an identity is, sorry, can I have that slide again? Sorry, can I just go with it again? Okay, what is identity? The identity is distinguishing. Sorry. The previous. Could I have the previous slide again, please? Could I have this previous slide again, please? The previous one. I'm sorry, because I'm using Chromebook. It's a bit difficult. The previous slide. What is identity? Okay, yeah. So what is identity? Identity is this distinguishing character of a personality. What distinguishes, what alienates, what makes you different when you have when you have an established identity. And when an identity is identity sets you apart from everything else. It makes you different, it makes you unique. And then the designer excels in his capability traits as a designer when he is able to create with an established identity. So really, identity is the pillar to all, is the pillar to the capability traits that I spoke about earlier. Okay, the next slide, please. Yeah.
How do you establish identity? To me, to establish identity, the main thing is really, we need to know who we are, you know, by knowing and understanding our own individuality and personality. So we have to identify our own uniqueness, and also maybe, you know, we have to understand our own strength and weaknesses. And it has to come from within, and always do introspection. You have to look within, you have to look inward, you cannot look outward, you know. So really it's about self-realization. It's about going deep into yourself and understanding yourself. Without understanding yourself, you wouldn't be able to come up with an established identity or a strong identity. And a strong identity is actually what is real you, what makes you who you are. And of course, it's also connected to self-pride. You know, in order to have to establish an identity, you also have to have a confidence in your own self. You have to have self-pride. You have to, but of course, again, you have to have truthfulness. And this is not about self-aggrandizing. It's not about idolizing yourself, and you have to avoid deception. It's something that it's true about yourself, that you bring out into your creation. It's really, to me, to establish identity, in other words, you have to actually transfer the spirit of who you are onto your creation. I remember when I was working for Dimitri, and I will be touching about it later as well. When I was working for Dimitri, when I first started, I didn't understand at the beginning, you know, why Dimitri became Dimitri and became very famous. And then over time, I realized it's actually that touch, that spirit that was transferred onto his shoes that makes him very big and very famous. But anyway, we will touch on it in a great details later. And then you have to also treat the whole journey of being a designer as an odyssey of self-realization. Treat it as a spiritual journey, because, you know, the minute you embark on something, it's actually about you, you know. So treat it as something, as a means to really get to know more about yourself and really knowing who you are, and then transferring that onto what you do. Especially as when you're a designer, then you express yourself within your creation, and that's how an identity is created. Okay, and then the next slide, please. Okay, now I go on to the next slide. Okay, this one, yeah. So I go on to my experience working with world designers. You know, as you have known, I have worked with Jimmy Choo for many years, and I'm still in touch. I'm still associated with him at the current time, at the present time. I'm his official publicist for Malaysia, and also I also represent Andrew Rhodes. So when I was working for Jimmy Choo, I remember I started properly in 1998. Just after Diana died, you know, Princess Diana, and I remember going to the palace, you know, to Kensington Palace, meeting Diana's lady-in-waiting, to show her the swatches of the fabrics for her last shoe that she never got to wear. You know, but anyway, Jimmy Choo became Jimmy Choo. It's because of identity, you know. And the thing about Jimmy Choo was, when he first started, he never really he didn't really identify with trends, you know. He didn't really take that into consideration either. Of course, you know, there are trends that he tries to incorporate time and time again, but it's not the main thing to him. It is really his signature that becomes the most important element whenever he creates something. So that to me is really remarkable. And Jimmy Choo as well is the
epitome of self-pride, somebody who believes in himself, even though he's from Penang, a typical Malaysian in the very volatile world of fashion in London, it's a very challenging world of fashion, and, you know, having to deal with everybody. And, you know, Jimmy Choo, when he first started, remember him telling me, when he was trying to sell the shoes and in the market in Hackney for 20-30 pounds, nobody even bothered to buy. But now his shoes are, a few £1,000s, per pair. So and his current shoes as well, a new label that he's coming up with, it's about $10,000 per pair. So he's managed to, he is able to command that prices because of that identity. People relate to him as a proper brand and a global brand, and that people relate to him as a global brand because of identity. And as I said earlier, it's again, Jimmy Choo is he is just transferring that spirit of Jimmy Choo to his creation. He doesn't really care about about trends. I mean, from my observation, having worked with him, the main thing for him is really he gets to do what he wants to do, and then after a while, people, of course, it came with hardship, with hard work and everything. But after a while, once people have established that Jimmy Choo is of certain traits, of certain of certain look, then when he became very, very big. But again, Jimmy Choo, of course, being in London, he had the opportunity of reaching the right people as well. But then again, without their identity, this people won't be able to do anything. Without the unique identity, they won't be able to do anything, even though you have the best editors to write for you, or you have the best, the biggest personality to wear your clothes, whatever. If you do not have the identity, a strong identity, you won't go nowhere. But of course, in the case of Jimmy Choo, he had the opportunity to associate himself with Kate Phelan. At that time, she was the I think she was one of the fashion stylist at Vogue, but now, of course, she's very high flying at Vogue at the moment. She was once also the fashion director of British Vogue. But at that time, when she was just a stylist, she was the one who actually featured Jimmy Choo in an article of 8 pages in 1988. But then again, as I said to you, it all boils down to identity. Without the identity, all that would not be meaningless. And then and as I said, and then I would like to reiterate that the main thing about Jimmy Choo is him believing in himself, him being himself. Somebody from Penang is never so up till today he doesn't consider himself a British. Well, he still holds Malaysian passport. This is how strong it is, the elements of him. And that got transferred onto his creation. And the thing, and then the second person that I mentioned earlier, Dame Zondra Rhodes, DBE. Dame Zondra Rhodes, she, of course, in the, I think it was in the 70s, 80s, or 90s, she was very, very big. At the moment, she's I think she's about 87 now or something. So she's 77 or something. So she's not doing very much at the moment, but she's still very active. But even a couple of, about 2 years ago and 2-3 years ago, she actually did something with Valentino, and Anna Sui, very famous, as is also a very great fan of hers, and actually is, and she creates prints for Anna Sui as well. And she once also was a designer for Jackie O, and she was the stylist for the Queen's main singer, and then and also for Elizabeth Taylor, also Dame Helen Mirren. So
so she's a big icon, and she's very much in also a fabric designer. Apart from just being a fashion designer, she was also the person who created Miss Suffrage, that line. I don't know if you know of suffrages. You know, when suffrages first started, but of course after a while, it became an independent label. So Zandra is a very iconic personality. Even from the makeup, the way she dresses, you can tell it's Zandra. Even the makeup that she puts on, it's Zandra. You know, so it's really about her. It's her personality that comes out. This is what we need to do to establish our identity. But again, we have to remember that, we have to be on the right track. We cannot be self-aggrandizing. It's not self-idolization. We don't, and it's not delusion. We actually doing everything truthfully, because I think, for us to actually go deep into ourselves, it's very important that we're being honest and we're being truthful to ourselves in order to go deep into ourselves. If we don't do that, I think we could be led as they become, we become self-idolatrous, and we become sort of, we feel like we're the greatest person on earth or whatever. So that would be that could also lead to your downfall if you're not careful. So again, the identity is what is the main contributor to that successes. Okay, sorry, this slide doesn't relate to me. So next slide, please. Yeah. Okay, this is my picture with Jimmy Choo and Rhodes, and then in conclusion, a designer must aspire to become someone who educate, indulge, and inspire. Must keep a holistic approach, and must also emphasize on sustainability. So I feel that a designer has to be somebody that contributes to the society, that empathizes with the society. We have to keep a holistic approach in our in whatever we do, really, not just designing, but everything else too. But of course, as a designer, when you design, you have to keep a holistic approach. You have to think of overall, not just yourself, but of course your society, people that you relate to, even the earth itself. So again, the question of sustainability, it has to be sustainable from the minute you have the minute the items to create something, to the actual making or the creation of your idea, the realization of your idea. Again, coming back to Jimmy Choo and Zandra, as I said, they are the epitome of self-pride, the epitome of self-faith. Yeah, sorry. Now, but it could also be self-pride anyway. So, but self-pride in a positive manner is not in the negative manner. So you relate to yourself. You are proud of yourself positively, and you contribute to society positively through your self-pride, because the thing is, again, you have to have the confidence in order to be able to create something. If you don't have confidence in what you create, you won't be able to relate to your consumers anyway. Like whatever you do, if you're not proud of yourself, I think people won't be able to look at you. The thing is, so, but of course, as I said, it has to be in a positive perspective. So, again, to create identity, you must go deep into yourself, and it's about self-introspection. You have to understand yourself, it's about understanding your personality and understanding your weaknesses and
your strengths and understanding the likes and what inspires you, what makes you feel good, what you like, what you don't like. And then but then again, ideas, as we all know, could be also recycled. But then again, at the same time, it's really your interpretation that counts. How you relate to something, how you remold something into what is you. Even though that idea could be a recycled idea, it's not necessarily just an totally original idea. But what makes it original is your interpretation, and your interpretation is about your personality. It's what comes across. And to me, that is the most important, because it's what I have, as I said to you, as I touched upon earlier as well, this is what I personally see in Jimmy Choo and also John Rhodes. Both of them, it's really whatever they create, it becomes different. It becomes them. It is really you can see them in their creations. Of course, I'm a publicist. I'm not a designer, but I deal with designers, so I can identify good designer and a bad designer, or not so a successful designer, not so successful designer. But then again, of course, the whole fashion world is not easy. It's difficult, but then again, it will be ideal to actually relate it to our own self-realization. When we thread onto a path, we treat it as a learning process, So, and then again, everybody, every human being is at a different sort of self-realization level. So the thing is, the more you need to, because sorry, I'm not going off tangent at the moment here, but anyway, so as I said to you earlier, everybody is at a different self-realization level. So don't get discouraged when you have to, when the path that you have to thread is more difficult than the rest. Other people might find it more easy, might find it easier. You might find it more difficult, but you have to look at it as a lesson to learn. So treat it as your own journey into your own self, and then at the same time, that is the best way to really establish your identity. You have to really go into deep into yourself and knowing yourself, and then let it come across and let it sort of, express it, the way you are, and be proud of what you like, what you don't like. Again, as I said to you earlier, that ideas could be recycled. Ideas could also be of different different it could be interpreted differently by different people, but then again, it's really us that would make it stand out. In the past, elements of ethnic elements became sort of not so prestigious, but then again, and then there comes world designers interpreting it in their own way. Then ethnic elements suddenly became very much in demand, and then because everything goes into a cycle. But then again, it's really the interpretation, and those world designers, it's what makes them famous, or what makes them international. It's because of that identity that they have created, that is established. But then again, it also has to do with their surrounding, and also Mr. Dodi Mohammed. Again, I am so sorry to interrupt, but I think we shall move on to the next Q&A session. Okay. Yeah, actually at the conclusion of a slide anyway of the presentation. So okay, yeah. So thank you so much, Mr. Dodi Mohazdi, for a very inspiring speech, and I hope that everyone obtained a lot of information and inspiration from your speech just now. So there's a question from the audience. Okay. As mentioned, one way to establish identity in the fashion world is by incorporating self-uniqueness. Yes.
but the challenges are always how to be accepted. What is Okay. your advice related to the situation towards the future designers where adaptability is also the most challenging part? Okay. Of course, being a designer, you have to adapt. At the same time, I think the crucial thing is really how much you believe in yourself. You know, how much you relate to your own creativity. You know, sometimes we don't have the pride in our own creativity. We have this sort of like a complex within us. We sort of think that, oh, well, maybe I'm not good enough or whatever. So it's that belief. I mean, as I said to you earlier as well, you know, anything, ideas could be anything. Ideas could be recycled, could be from somebody else or whatever, and ideas could be perceived as being not so good by some other people, but it could be good for other people for depending on the audience that you're looking at the same time. So it's really so at the same time it's really, to me, it's how much you look at yourself, how much you relate to yourself. Because the thing is, even, you know, I'm also, as I don't know if you know, but I'm also a singer, you know. So when I feel good, when I sing, I perform, I feel good, I feel the buzz and everything. I know my audience will feel the same way too. If I don't feel it, my audience won't feel it. It's the same kind of analogy. You know, so it's really, of course, you have to adapt to whatever people like and what you don't, but you have to also adapt to what you like, you know, what's within you. That is the most important thing. I think what people like is actually secondary in a way, you know. But that's why when when they come to a level of an artist, they don't care anymore. They don't care what people like or people don't like. They know there is a place for it. You know, so it's really, it boils down to the confidence and your own self acceptance. You have to accept yourself and to really understand yourself and to to have that pride within you. But of course, as I said, it has to be positive. It's not about deception. It's not about, you know, self-idolatry, or it's not about self-aggrandizing. It has to be truthful, you know. Okay, I hope that answers that. I see. Thank you so much. That really sums up all the questions. And I think so. Basically, we as a future designer need to have the ability to adapt our own uniqueness in yes, you the have to current trend. uniqueness, your own strength, your own weaknesses, whatever, what you like, what you don't like, and how you sort of like, you know, incorporate all that into your creation. It's really about expression, self-expression at the end of the day. All right. Thank you so much, Mr. Dodi. So next we have Miss Nik Zubaida Saha, or famously known as Zu Saha, a designer and entrepreneur. We would like to invite Miss Nik Zubaida to present her presentation. Assalamualaikum and selamat tengah hari. I am so sorry to interrupt, Miss. Can you speak a little louder or speak up a little bit, because we cannot hear you clearly. Come again? It's a little slow. Sekarang okay? Yes, a little bit. It's a little bit better. Okay. But but it is really not that clear. I'm so sorry. Do you have any microphone? Sekarang okay tak? Yeah, this one is so much better. Okay, alright. Assalamualaikum and a very good afternoon to everyone who are in here right now. Okay, thank you UiTM for having me. Okay. I feel so honoured to be here too. Hari ini sedikit sebanyak saya nak sharekan sedikit pengalaman saya sepanjang saya berada our industry fashion in Malaysia sendiri. Okay. Saya juga merupakan alumni dari UiTM Shah Alam. Saya graduate dari 2015 and now
I'm doing my own brand, which is Usaha. Okay, actually, it's quite fine how it was started. Okay, selepas I graduate, time tu I still macam cari kerja apa yang the next plan after I study I wanted to do. And then like macam seperti yang boleh lihat sekarang ni, akan buka usaha when it's go to cartoon, colourful and bold and fun. Okay, so semuanya start waktu saya final degree tahun akhir saya di UiTM. Okay, pada masa tu saya masih lagi mencari inspirasi, which is tapi saya dah ada dalam saya punya bayangan tahu, sebab saya sejenis yang bila when I nak start doing something design or collection, I akan fikir konsep apa yang saya nak buat terlebih dahulu for Milam. So time tu memang saya dah terbayangkan something yang colourful, saya nak something yang fun, tapi saya tak dapat lagi apa inspiration yang boleh menyebabkan konsep colourful and fun yang saya nak tu. So it takes a few times for me and redo the inspiration with my lecturer, and finally I made something yang sangat interesting, which is doodling. Like macam kita tahu, doodle and doodling ni is something yang more spontaneous drawing when you bosan, tengah boring, lukis a character cartoon itself. So time tu saya terfikir instead of saya ambil kartun dari yang dah wujud, seperti Disney semua tu ke something cartoon else lain, saya rasa lebih baik saya try untuk reka my own character itself. So saya memang suka do illustration. I punya forte memang I love doing drawings and design. So waktu tu tentulah saya mula belajar how to create character untuk saya jadikan inspiration saya punya collection. Alhamdulillah, it's worth it, and I get my drawing, all of that, and then we do a design process macam seperti yang final year student do right now. So terhasillah collection final year saya. Okay, and di situ jugalah terlahirnya Zusaha time tu. And then alhamdulillah I won for the gold award itself for my final year batch time tu 2015. Selepas itu the next year 2016, sebab saya sejenis yang sangat ambitious tau. I really love doing something different, different things yang macam I tak nak sama dengan orang. I ada something yang pada diri saya yang I kalau boleh even like benda tu simple ke macam mana ke, I akan make sure that things mesti different. So different tu, perbezaan tu lah antara satu identity for us as a designer. And then 2016 tu where saya cuba nasib saya give it a try to KL Fashion Week 2016 itu. Pada 2016 dan 2017 saya bermula brand dengan my partner juga time tu. So we give it a try. I told my partner that why don't we try lah, kita try suka. So kalau macam time tu dapat ke tak dapat ke, it's okay, at least we try. Okay, so and then we try, alhamdulillah juga we dapat. So memang time tu is kind of like rezeki lah juga and luck, sebab I baru habis 2015
And bila it's coming to experience, of course time tu 2016 tu saya belum ada lagi apa-apa experience lah dalam industri tu sendiri. We start from zero and scratch. So the founder itself dia nampak kelainan yang kami tampilkan time tu. So 2016 itu sendiri pun saya bawa the cartoon yang I do it for my final year time tu, and then we sambung sampai 2017. After that on 2018 was I started my usaha. That was the first time I'm doing solo for usaha because saya nak accentuate more to hardware that time tau. Okay. Lepas tu and then 2018 till now present like macam kita semua boleh lihat apa yang saya lakukan sekarang lah. It all based on I punya cartoon and my own original design since my final year tentu. Okay, so di sini sepanjang perjalanan saya di dalam industri lokal ini sendiri, saya dah lihat a few brand, fashion brand, a few street fashion brand. Semua brand ada mereka punya identity yang tersendiri and dia punya signature dia. Okay, when it comes to art and design and when it comes to fashion, dia memang akan tricky and irony-nya, I know semua orang sangat-sangat suka berkarya like a designer itself. Kalau boleh kita nak buat macam ni, kita nak buat macam tu tau. So I have been that place which I wanted to do something yang extravaganza, something like that. But that things yang membuatkan people get to know you first. Okay, bila you do it something design yang statement, iconic, so people akan remember you. For the first usaha debut collection at 2018, Alhamdulillah juga. I pun tak expect yang we got a really positive feedback. Like people said it's different. Mereka tak pernah nampak like this kind of things in our local industry yet. So as a fashion designer juga, okay, for starting, sangat-sangat penting untuk kita tahu which path, which direction yang kita akan pilih untuk jangka masa tempoh yang lama, which is your brand. So bila once you dah tahu your target market, your direction, insyaAllah it's going well. But for the timing frame, memang setiap mereka and nama semua masa tempoh untuk diorang get there is different, tak sama. Ada orang cepat like 2-3 tahun he or she make it. Ada orang takes till 10 years to 15 years. It's okay. Di sini I sangat-sangat I want to make a pave way for our next generation yang I nak bagi tahu yang it's nothing impossible. As long you believe with your vision and you percaya dengan apa yang you buat, even though that thing is weird or pelik, mungkin you rasa macam siapa yang nak pakai semua, it's okay. It's all a learning process. Even sampai sekarang pun saya masih belajar banyak lagi benda yang saya perlu balancekan between art and business. That was the tricky part.
Okay, like Mr. Hatta said earlier, I setuju dengan beliau juga. When it comes to in reality world, kita akan slowly belajar yang when it comes to you making artwork and business, it's gonna meet in the middle, and you kena terima benda tu walaupun sebab each designer dia ada apa kita panggil kita ada ego kita sendiri tau. So macam I learn from my experience all of that apa tu ianya normal jika kita terima kritikan or pujian, so take the critic as in a positive way to make yourself grow better, and untuk you adaptkan ambil nasihat tu macam mana you do it, this design or that design, it's okay. And then bagi saya lah, untuk seseorang designer itu mencari signature identity dia, it's based on experience learning. Okay, ada orang takes time in the short term bila jumpa this kind of thing yang menggambarkan diri dia, bila orang tengok dia itu dia terus dia. And then ada orang takes sampai 10 years untuk dia cari apa signature dia. So benda ni juga is based on experience. Dia bukan hanya based on your artworks, benda macam tu. The way in the technical, your technical part, your pattern, baju semua tu kan boleh menjadi you punya signature sendiri. Macam kita lihat jenama luar, Dior, all of Chanel, they got their signature pieces. So I can give a few pro tips to all the newcomers yang nak teruskan as a designer bila you guys keluar after study, which is just do it. I mean like for the introduction to the people, who are you? Give all your heart in your collection. Biarlah orang cakap siapa nak pakai, like it's really weird or thing or macam scary ke apa ke, dia akan membantu you di masa hadapan you sepanjang you along the way you in your journey, macam tu. So a few first year tu I do quite a few segment piece for the design itself, because my direction that time is I do bespoke and custom, which is art to wear. It's for perform purposely, for celebrity to wear it, and anyone or fashionista, siapa-siapa like orang yang daily life dia nak try something different. So that was my target that time. Slowly right now I learn Jusaha also sekarang dah keluarkan our ready to wear, because we want everybody feel our every piece of baju semua. Like right now, okay, we can see our ready to wear. We still have the bold and fun statement, which is the printed cartoon. And then sebab kami nak they make it wearable and comfy for everyone to have it. Okay. For the latest one, we have, alhamdulillah, we do a collaboration with Shein for international market. It does well. It does so well, and it feels so overwhelmed because we really feel grateful to have this opportunity too. And then the latest one, we got collaboration with a local brand also, which is a Porolux, that use a genuine skin, and we have a design for bag, a keychain, a thumb pouch. So dari situ, I really want to tell to all of you is benda yang kita buat tu akan evolve. Okay, opportunity
chance people akan datang pada kita pada masa yang tepat. So jangan risau untuk you start something different and design fashion. It's okay sebab itu adalah introduction kita as a fashion designer, and bila we get in time kita akan evolve juga. Like macam sekarang there is akan ada another upcoming project juga after this with Zusaha all the things is. And then okay, macam kami di Zusaha mungkin privilege sikit pada saya sebab saya dapat menggunakan saya punya artwork doodle sendiri as my design. So bila kita belajar last time, which is kita akan gunakan teknik collage, all the things, right? So benda tu memang betul-betul sangat membantu untuk you create a new silhouette, a new silhouette form yang akan memberikan impact and statement dekat you punya design. So benda tu does help your collection in future. So teruskan how you do design process, and I tahu semua designer ada their own design process and macam mana diorang dahulukan all the things lah. So like on 2019 sebab we just started Zusaha on 2018, 2018. So pada 2019 tu we also feel so overwhelmed when industry does notice our work, and Zusaha made it to as a top 5 upcoming designer for A award. So time tu pun I still feel like sebab I still feel so baru lagi. So I pun tak sangka yang I tiba-tiba tercalon lah that time 2019 tu. Dekat sini yang saya boleh buat conclusion is people akan nampak apa yang you buat. People akan get to know you through your work. So dekat situ kita akan nampak setiap perbezaan orang itu, macam mana orang kenal you is because of you or your work. So different people is different journey in their life lah. So I wanted give a few tips and inspiration to you guys, which is at first do a statement and bold design to kenalkan diri you. And then jangan takut, take a risk, take a chance, just go for it. Because di umur you 20-an ni lah, you nak cuba everything, you nak experiment everything, and jangan waste that opportunity. And then if you have a big dreams, dream big. Just go for it, dream it. Because like nothing impossible. Sebab last time pun when I started my brand, of course a lot of people, my orang keliling I, even my family, of course diorang risau sebab I do something yang macam sellable ke tak for normal people, tak lah kan. So time tu I dah nekat, sebab I dah nampak apa yang I nak buat. I know what I want to do and I percaya dengan apa I buat. So I dah sepanjang yang I lalui, apa yang orang cakap yang saya tak boleh buat, I already have done that. So even people yang said that it's impossible right now, they see like, oh wow, Zul, you made it, you got it. So kesimpulannya, untuk you go in this industry, you kena strong, you kena strong in your mental,
strong faith with what you're doing. And macam Mr. Dodi cakap juga tadi, um, uh, as a designer, sangat penting untuk dia tahu apa yang dia buat and dia percaya, and insyaAllah lambat atau cepat you guys akan make it. I think like All right. my point of view, yeah. All right, thank you so much, Ms. Zusahar, for your inspiring presentation. Your designs are really unique and very quirky. So let's move on. Okay. Let's move on to a Q&A session. So I received a question from the audience. The question is, how was it when you first started? How do you market your design, and how do you find your target market? Because he see himself having the same direction as you. Okay, nice. Okay, from me, at first, honestly, waktu saya start 2016 tu memang sangat spontaneous sebab like I said, I a risk taker sebab I really enjoy what I'm doing tau. Even like that time waktu mula tu, honestly memang dari segi money or financial, you akan alami all the struggle things semua benda tu is okay. You just kena you kena bertahan, and sebab waktu I first starting pun we still in the middle mencari our direction tau sebab first time kan, and I pun baru habis belajar. I have made a lot of mistake along my journey, and that things yang mengajar saya till now untuk tahu apa yang you boleh go and apa yang you tak boleh buat. So untuk first starting you start tu, if you rasa the piece yang you buat tu is very different and you takut orang kita punya local people ni, market kita ni akan terima ke apa yang kita buat sebenarnya, it's okay because that things yang akan introduction you for people dekat luar sana. Pada mulanya orang maybe akan of course lah sebab orang yang bukan in our fields akan cakap siapa nak pakai semua benda tu, tapi it's okay sebab orang akan terima benda tu. And cabaran dia sebagai pereka fashion in fashion brand, cabaran dia kita yang curate market tu. Sebab kita reka apa yang kita nak tau. Sebab kita bukan reka apa kehendak komersial orang nak. So bila kita buat something mengikut kita market tu kita lah yang kena create benda tu. So itulah challenge cabaran as a fashion brand designer. So the starting just go for it. I see. Thank you so much, and I hope your questions, your answer answered the questions asked. Okay. Thank you so much, Ms. Zusahar. I think that's all the questions that we received, and next we are going to invite Mrs. Tiara Awatif, a designer and entrepreneur, to share her view and experience regarding this topic. So Mrs. Tiara, the screen is yours. Sorry, your mic is not on yet. Hi, Assalamualaikum. Dengar tak? Waalaikumsalam. Yes, dengar. Clear? Yes, very clear. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum and good evening lah. Dah pukul 1.45. So I kena kejar sebab kita punya webinar ni sampai pukul 2 je kan? Okay. Yes. Alright. Okay. So I nak introduce myself. Okay. Nama saya Tiara Awatif and I daripada brand Tiara Awatif Official lah, yang kalau orang boleh tahu bridal wear, kami buat bridal wear. Dan saya juga adalah alumni UiTM, UiTM Perak dan UiTM Shah Alam.
Okay, so I was born and raised in Johor Bahru dan saya dibesarkan dalam family yang bukan family arts. Belajar pun masa sekolah dalam bidang apa orang kata science stream lah. So the reason I take fashion design is actually Hatta ada still ada dekat sini ke? Okay, the reason I ambil fashion design bila I tengok masa tu Hatta menang piala jarum berlian something like that, and then I membesar memang suka melukis, and I memang tak tahulah nak buat apa. Kita macam masa sekolah kita belajar je macam mana yang kita pergi sekolah, kita ikut aliran apa yang sekolah bagi semua kita ikut, so kita memang tak ada direction. Okay, so bila I tengok Hatta tu menang and I sangat-sangat suka design dia, dari situ I terus macam, oh walaupun I ambil science stream, I nak I nak masuk, I nak belajar fashion design. So dari situ, I terus diploma, I masuk UiTM Perak. Okay, dari UiTM Perak, I buat fast track ke UiTM Shah Alam. So, kejap ya, screen you guys share. So, okay, dari UiTM Shah Alam. So dari situ, okay, masa belajar dekat UiTM ni, sebab I daripada science background, I seriously tak tahu yang masuk fashion design kena menjahit. I thought fashion design ni kena melukis je, sebab macam design, lepas tu baju tu dah siap macam tu. I betul-betul tak tahu. So sebab I bawa fast track, so daripada UiTM Perak ni, rasa I cuma 3 semester di sana dan I tak pernah I kata menghasilkan baju langsung. So dari bila masuk UiTM Shah Alam ni, I terkejut. Like I kena menjahit, kena belajar banyaklah orang kata pattern making dari segi teknikal apa semua. So betul-betul masa UiTM Shah Alam ni kira orang kata I belajar banyak dari situ, tapi still I tak tahu walaupun masa disebabkan Hatta nak jadi fashion designer dulu, tapi sebab I dah shock dengan semua yang kerja pattern making, semua benda yang orang kata background apa yang kena buat dalam fashion ni untuk menghasilkan satu baju tu, saya terus macam tak naklah buat fashion. Macam bila walaupun I intern dengan Hatta buat dress, and di Hatta masa tu macam yang Hatta cakap tadi, dulu dia punya identity tu apa orang kata embellishment, heavy embellishment, wedding dress. So bila dekat situ I belajarlah banyak technical nak buat wedding dress tu, and minat tu orang kata benda ni macam reality lah. I cakap bukan macam bila masuk fashion ni semua bunga-bunga je cantik kan. So bila I buat benda tu semua, I hilang minat. To be honest, masa tu I hilang minat. So bila I graduate dari UiTM 2013, so I'm kind of like lost masa tu. So tapi I tetap teruskan I punya seni, sebab I punya minat seni melukis apa semua tu masih ada dekat situ. So as you can see, in 2014 I kerja sebagai art curator, artist, tapi I still do freelance. I kerja dengan few other brands to create orang kata macam pattern, textile design. I do scarf and everything. Tapi still bukan buat baju yang I kena orang kata menjahit and everything. So bila dah buat benda tu semua, I feel like macam okay, bila kita kerja freelance ni, benda tu orang kata susah sebab duit tak masuk. Orang kata duit tak masuk, kira macam benda tu susah lah. And this is I think the reality yang banyak sangat fashion graduate face macam tu. So I balik Johor, I kerja as an art teacher. So bila I dah mengajar apa semua, dari situ orang kata I kumpul duit I kumpul duit. I still tak tahu nak buat apa. I just kumpul duit, I simpan duit, and then bila dah kerja sebagai art teacher tu, slowly macam I tengok kawan-kawan I punya grow yang dekat KL, sebab I dah balik Johor kan. Kawan-kawan I punya grow kat KL dah jadi designer and everything. So I macam
I rasa macam I failure. I duduk dekat Johor, I macam tak, macam walaupun I'm at art teacher, bukannya I macam orang kata, bukannya I regret jadi cikgu. Dekat jadi cikgu pun I belajar banyak benda, cara management and everything. So dari situ I macam okay, I kena start juga buat design balik. So di Johor I tak minat bridal masa tu. So di Johor I ada satu brand ni, kalau you guys pernah dengar, Johor Concept Store. Mereka buat streetwear and streetwear lifestyle merchandise, benda-benda macam tu. So I join them. Okay, dekat sini yang I belajar banyak benda dari segi kata macam R&D, and then kita pergi sourcing fabric. So untuk Johor masa tu dia punya supplier comes from Indonesia, Bandung, and then China untuk fabric and material kecil-kecil macam tu. Tapi mainly dia create semua benda tu di Bandung. So di Bandung tu I tengok betapa walaupun Indonesia ni industri tu besar, tapi orang Malaysia pandang dia rendah macam tu. So bila I pergi sana, I tengok they can create everything from scratch. I mean like fabric pun dia buat dekat sana apa semua. So it really open my eyes lah, yang macam macam banyak lagi benda yang I boleh buat dalam industri ni. So okay, dah di Johor tu I decide untuk pindah ke KL sebab I rasa okay, I nak start my own brand. Tapi di Johor macam kita boleh compare lah market Johor dengan KL ni. Untuk Malaysia, KL better. Saya pindah ke KL. Okay, untuk start brand sendiri tu memang sangat-sangat susah. So I bekerja dengan a few other brands lagi. Satu brand Muslimah, and then the other one after that in 2018 I kerja dengan satu brand Thailand. The company Singapore, tapi dia buat brand untuk satu brand di Thailand ni, and dia fokus pada resort wear. So dekat situ I belajar sulam, design sulam, and then dari orang kata dari segi material, dyeing teknik, everything, and sourcing tu kita pergi China tu memang dia hantar kita lama, macam sebulan macam tu untuk belajar apa semua. So dekat situ yang dekat globalized lifestyle ni, about resort wear ni, I belajar banyak benda yang I tak tahu dalam fashion design. So bila I rasa I punya pengalaman semua dah cukup, rasa nak berhenti kerja, and then I berhenti kerja, lepas tu PKP. So bila PKP ni, I nak buat I nak buat my own brand. So I tak tahu nak buat apa. So bila kita nak buat orang kata ready made, masa ni orang tak beli baju, orang duduk rumah. So tapi masa ni waktu ni nikah si boleh apa semua. So that's why I buat bridal wear. So dari sini okay, untuk bridal wear kan I cakap I tak minat. Tapi I start buat bridal wear ni sebab for my sister punya wedding. Okay, adik I tak suka baju yang orang kata macam dekat bridal yang kepuk-kepuk macam tu, yang very heavy, embellishment apa semua, yang susah nak jalan. So from there, sebab I punya jiwa masa tu dah lebih pada minimalism. So dari situ I start my own brand lah. Boleh go to the next page. Okay, so Tiara Awatif is a luxury bridal for the daring romantic. So at Tiara Awatif, we create wedding dress that epitomize slow luxury and comfort. Okay, kalau you guys tengok daripada dua ni, okay, this is my first collection yang I buat untuk Tiara Awatif. Ada lagi a few gambar, tapi kat sini I nak tunjuk dua je, orang kata comparison. Kalau you tengok sebelah kiri tu baju kurung Pahang, yang I dah tukar styling, kain kipas tu I dah pergikan ke depan, and macam nak cakap, I masa buat ni pun I tak berapa sure, tapi kita buat and surprisingly Malaysian loved it. And so walaupun design ni I buat daripada awal penubuhan Tiara Awatif ni, tapi sampai sekarang masih ada
orang nak lagi buat design ni. So daripada design kosong, baju kosong ni, sekarang kita dah bertukar, ada sulam, and then dari sulam tu kita tukar ke sulam kerawang, and then dah macam-macam. Dia punya design tu dah bertukar lah. And then kalau you tengok sebelah tu ada baju reception, or boleh buat nikah juga, and ada draping. Tapi dua-dua ni kan satu like very, orang kata kita punya heritage wear, satu lagi very modern. Tapi kalau you boleh tengok daripada dua ni, I punya identity, I punya, orang kata apa yang kira, orang tanya, Tiara Awati baju dia macam mana? So kira baju dia macam ni, very minimal, very, orang kata I punya priority is always comfort above anything else. Walaupun you kahwin kan orang kata nak cantik kena sakit, nak cantik kena, orang kata tak selesa apa semua, but no, for me comfort tu bila you comfortable nak bawa the baju apa semua, so you will look orang kata glowing lah on your big day macam tu. Okay, so itu saja daripada part I. So sekarang ni tinggal 1 minit. Okay, so sekarang kita move to branding of fashion DNA, kita punya topik. So untuk buat brand ni, you guys kena cari what is your brand identity. So brand identity ni refers to the visible element of your brand, such as kira ni macam visual element lah, color, design and logo. Macam kalau I punya brand, people know me with like white dress, always white dress. Kita bukannya tak buat ada color, tapi I punya memang identity tu white dress or white kurung macam tu. And the design, the logo, and these 3 elements should give your brand a uniqueness, orang kata yang boleh buat you stand out daripada designer lain. Okay, walaupun dekat Malaysia ni banyak designer yang buat bridal wear, tapi macam mana, orang kata dah banyak designer yang buat baju yang orang kata very heavy embellish apa semua, tapi tak ada baju yang orang kata very minimal, sebab taste orang kan lain-lain. So tak, macam kurang kurang designer yang buat very minimal design. So rasa tu yang buat I berbeza daripada designer lain. Okay, next page. Okay, so okay, selain daripada visual element tadi, you kena decide juga what goes into your brand identity. You punya DNA tu. What will your brand be known for? What does your brand stand for? And what is your brand point of view? Semua tu kira macam, kalau untuk I my brand ni kira okay, walaupun sebab kita luxury kan, so I want it to be like sustainability, orang kata in the use of like, macam I nak pelihara, walaupun okay, I buat bridal wear, tapi I nak pelihara I punya heritage. Tapi orang kata bila heritage wear ni bosan, orang kata bosan, macam songkit ke, sulam ke, nampak lama apa semua. So kita kena create benda yang orang kata orang nak pakai, macam tu. Macam, tapi sekarang pun dah banyak macam tu sulam-sulam yang kita boleh modernkan. So kat sini lah yang penting you buat R&D. So kalau sulam memang dah banyak, sekarang memang banyak sulam, and orang boleh copy paste je. Kalau designer yang tak boleh buat sulam, tak ada embroidery maker dekat butik, dia boleh ambil je gambar ni, suruh tukang sulam lain buat apa semua. So apa yang buat you beza, apa yang buat you macam lain kan. So I punya design sulam semua I design sendiri from scratch, and then kita buat di butik. Okay, sebelum I ada sulam maker ni, I cari keluar, I outsource cari sulam maker dari Kelantan. Untuk Malaysia ni dari Kelantan lah yang banyak. Walau akak-akak tu buat telekung, tapi I cari sebab akak-akak tu buat telekung, so sulam dia macam gitu je lah kan. So sebab I tak boleh buat sulam sendiri, I kena create the sulam, I minta akak tu buat apa semua tu. Masa I start lah dulu part time yang untuk baju adik I semua tu kan. So bila I rasa I takut, orang boleh copy design sulam bila macam akak yang I cakap dekat Kelantan buat sulam tu, bila orang lain cakap cantik lah akak buat untuk Tiara ni, boleh buat. So dia buat lah, sebab dia bukannya exclusively work for me. So I hire someone to work for me. So benda tu orang kata terpelihara lah dekat sini. Kita ada kita punya orang kata archive artwork yang customer boleh pilih. So macam tu. So okay, for
what does your brand stand for? Okay, kalau untuk I nak kira macam mana? Okay, I want my brand. Sekejap ada buat notes kat sini. Alright. Okay, sebab tiara awatif ada dua, custom made and ready made. So walaupun I buat sebab custom made harga dia tinggi, a bit high, walaupun baju I very minimal tapi I guna premium fabric. So dekat sini I nak create something yang orang kata different target market boleh pakai. So I buat ready made. Tapi ready made I ni I still guna orang kata, sebab I nak pelihara environment juga. Sebab ready made, you know, when ready made is fast fashion, cepat ambil fabric semua dari kilang apa semua kan. But for me I ada contact dari India apa semua kan. So I get the fabrics yang premium, that stock yang orang-orang dah tak pakai apa semua. So I gunakan tu untuk I punya ready made collection. So bila ada, and fabric tu sangat unik, and bila buat sekali tu itu sahaja. So itu yang buat orang macam kejar nak pakai, nak beli. Macam Tiara punya ready made ni kalau keluar tu dah tak ada orang kata dah tak ada restock dah. So you kena beli, kena cepat sebab apa jarang buat ready made. Tu yang kira I nak pelihara environment, at the same time I nak buat sale, macam tu. So dari so semua komponen yang dari apa yang ada termasuk dalam your brand identity ni, bila you nak buat yang tadi yang dekat atas ni, boleh tak scroll atas balik tadi? Bila you nak pilih you punya brand identity ni, semua tu macam kena kira all this three components ni kena reflect lah you punya story apa semua, so orang tahu tu brand you, macam tu. So bila kira orang kata orang dah tahu you punya brand apa semua, you tak perlu risau kalau ada orang copy atau ada orang lain buat benda yang sama dengan you. Tapi kalau you kena believe in yourself, macam semua speaker cakap tadi, bila you ada orang kata you believe in yourself, you tahu you punya value, so orang akan tetap cari you, macam walaupun harga orang kata mahal, they will save lah, cuba save money to get the dress from you. So bila you dah dengar semua tadi daripada yang I spend daripada I punya starting to start my own brand, it's really hard. Tapi kalau you tahu apa yang you nak buat, you kena set aim tu, apa yang you nak tu. Kalau contoh dari sebelum habis belajar ni you dah tahu apa, you kena decide apa yang you nak buat, apa yang you kena buat untuk dapat apa yang you nak tu. Kalau it requires money, if you ada orang kata you boleh dapatkan duit tu dengan orang kata bekerja, kumpul duit, you kerjalah dulu, kumpul duit apa semua. Mungkin bosan tapi you kena buat lah apa yang you kena buat. And kalau you're good in presentation, you boleh pitch untuk orang invest dekat you. That's better lah sebab you tak keluar duit sendiri. So you kena buat juga kalau you nak. You jangan tunggu. Kalau you tunggu dia jadi macam I lah. Kalau tunggu dia lambat sikit. Kita nak start, I pun I graduate dah berapa 5-6 tahun baru I start my own brand. Tapi orang kata walau it's never too late to start. So macam you kat mana you ada sekarang, you start. So macam tu je I boleh advise untuk adik-adik UiTM ataupun sesiapa yang ada di sini yang ada cita-cita nak buat your own brand, your apa orang kata apa benda yang you nak buat, you start now. Okay? All right, thank you so much, Mrs. Tiara Awati, for a very insightful presentation. And next is we shall move to the Q&A session. I have a question from the audience. So when you first started, was it you all alone or you have a group of team working with you? And how, from let's say if you are alone, then how do you manage to grow a team or to grow your brand bigger? Okay, to be honest,
I start memang sendiri. Okay, I start sendiri daripada orang kata PKP, sebab PKP kita tak boleh ada team kan. So kita start sendiri, kita masa tu dengan halangan orang kata nak travel apa semua tak boleh, you kena ada cara lah, you nak buat apa, jual apa, macam mana. And so dari situ you kena save money. Duit memang memainkan peranan yang penting, modal capital memainkan peranan yang penting untuk start your own brand. Tu yang I rasa kebanyakannya halangan untuk kita, untuk siapa yang dah grad daripada fashion design ni nak start brand sendiri. Itu memang halangan, kata I boleh cakap, yang buat orang give up halfway apa semua. Tapi macam I cakap lah, kalau if you work, kalau you perlu orang kata, macam saya cakap tadi, cara nak dapatkan duit tu selain daripada save money dengan bekerja, pitch dengan mana-mana. And I rasa sekarang pun lagi-lagi fresh graduate kena ambil banyak bantuan untuk fresh graduate, walaupun tak banyak tapi benda tu cukup untuk you start your brand tau. So bila I buat small, orang kata bila buat sendiri ni, benda tu very limited. So dari situ I start dengan ambil satu staff yang boleh buat banyak kerja. Di situ. Tapi kita kena macam cakap lah dengan dia. Kita kena macam ada agreement dengan dia and everything. Bila buat company ni, you kena proper tau. You kena proper. You jangan you kena proper, ada agreement everything. So yang boleh, staff yang boleh buat banyak kerja ni sampai sekarang masih dengan I pun masih baru sebenarnya. So macam sampai sekarang masih dengan I. So dengan dia tu I grow tu sekarang I dah ada 7 staff dalam masa orang kata 2 tahun ni. Alhamdulillah 7 staff, and I dah buka kedai sendiri tanpa ada orang kata loan, tanpa ada investor. Alhamdulillah. So you kena ada business plan, you kena clear business plan. So macam macam mana clear business plan tu, sebulan punya I start sebenarnya dari seminggu, dan sebelum tu ada 4 minggu ke 5 minggu I asingkan lah apa kena buat. So kalau yang minggu ni tak jadi, I bawa ke sini. Tapi kena habiskan lah benda tu. So dari situ you akan itulah macam I slowly tadi dari satu orang tu. So dari satu orang tu bila kita dari staff, kerja tu jalan cepat sikit and kita boleh ambil job banyak sikit. Macam tu lah benda tu rolling slowly apa semua. But you tak boleh give up. And sometimes you kena orang kata ketepikan kepentingan you sendiri dulu. So macam kalau you nak kena bayar gaji staff, you dulu kan staff you apa semua. Jangan shopping, orang kata simpan lah duit apa semua. Memang duit tu, capital tu benda yang penting lah untuk start you punya brand dan untuk grow. Alright, thank you so much, and I hope the audience are well informed with the answer just now. So thank you so much, Mrs. Awati, for a very insightful presentation. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, the moment that we have been waiting for is here. Now get ready to watch the UiTM digital fashion presentation. Sorry, can you open the mic because there's no music? You stop this. Tak tahu apa tu. Ada?
Congrats. Very impressive semua. Wow, the collections were very interesting and unique. Hopefully the collection could inspire others to imply their DNA into their collections in the future. Before ending this event, we would like to invite everyone to open their camera for a group selfie session. Hi Zoo. All right, is everyone ready? Okay, 1, 2, 3. Another one, 1, 2, 3. Another one, 1, 2, 3. Another one, 1, 2, 3. Last one, freestyle, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Oh, with the premier view of our digital fashion presentation and a group selfie session, our event has reached the end. We would like to express our gratitude and thanks to everyone who joined in this wonderful event. Lastly, don't forget to subscribe to this channel and follow the official Faster account for any updates on the UiTM fashion related program. Thank you so much to all respected speakers for your insightful and wonderful speech.